السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك وبك إلى يوتيوب channel Zakhu Kashana. أنا أتكلم حوار مع الحلاق لقصة الشوارب إن شاء الله. Hi English viewers and listeners, please could you be patient for less than 2 minutes please. أتكلم مع حلاق لقص الشارب وشاربه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تستطيع قصة الشارب وشارب؟ لا مشكل، لكن هناك الأغلاف. هل تريد قصة الشارب وزكم مع شارب؟ لا مشكلة، لا الشارب، ولكن هناك مشكل للشارب. يا حلاق، لماذا تريد قصة الشوارب؟ يتم التقدير هذا في بعض الثقافات، مثل السورية بالسنات الرجال الذين لديهم شوارب الطويل. إذا لمس رجل شارب ووعد فعليه الوفاء بالوعد بأي ثمن. أنا أعرف هناك الإغلاف ويحب الارتداء مقامة، لكن أمي لا تحب الشارب الطويل. يا حلاق، ثم من محم جزاء أن تقطع عيزا إذا كانت والدتك في الخارج ولم تراها منذ عام كامل. أنت تعلم أن هناك كورونا ويمكن أن يكون أي شخص زيت لها. والله يوم غدا سوف أكس الشارب وأرسل الصورة إلى أمي لكي لا تكون سعيدة. أن إذا أمي كانت سعيدة الله سبحانه وتعالى يكون سعيدا مني. يا حلاق، من فضلك يا أبا بن زيد، الله كل عام وأنتم بخير. يلا يلا يا حلاق يلا. أنا عكس الشارب إن شاء الله. When I was growing a young lad, my thoughts were like Charlie MacDonald, whose poem is here with some Scottish in it. How I wish I could grow a moustache so that people could see me as cool. With a fashionable style, a furious smile, the ladies would droon in their drool. Oh, I wish I could grow a moustache so that people could think me a man. I would work on a farm, have a rugged charm, and probably drive a white van. What I think now is, I wish I could form a moustache. Maybe people would think I was snappy. I would keep it in trim. I would go to the gym with some hair on my lip. I would be happy. How long and long for a moustache so that people could think I was smart. I would hypothesize that a moustache is wise and then show my result in a chart. I wish I could own a moustache so that people think me their friend. With a jolly old tash, I would sure be a smash, and a man on which you could depend. But alas, I could grow a moustache, my face is unfavorably bare, and now I have disclosed that my lip is exposed. Till I can, a fake moustache I wear. My mom is so nice that she asked me to remove this moustache because she cared a lot about me. Other than, ta-da!
Hiya, very lovely good morning, afternoon, evening, depending when you're watching this video. It's basically a second part of my first video, which was on Movember. As you know, through my YouTube channel, I am trying to make people aware on the different continent to understand each other culture, tradition, and religion for a greater cause of harmony among the humans on this lovely globe. Basically, I had a conversation with a barber who was Arabic, who speaks Arabic, about haircut. As you know, due to the lockdown, all the hair salons are closed, so I asked them if he could cut my hair, and the guy was like, I'm sorry, I can't. But our discussions move on from cutting my hair onto my big moustaches, as you seen early on. And he was, you want to cut your moustaches too? I said, yes, definitely, that's why I'm here. I want to get rid of them. No, you shouldn't get rid of them, because he thinks in their culture, in a Syrian culture, if you touch your moustaches and you say something, it means a lot. That means whatever you said, you will keep your words. You will make the promise 100%. That means I started talking about Movember to him, and I told him I grew these moustaches in November, but I wasn't able to remove them till now, but I am removing them in February for some reasons. So November, December, January, February, from end of November to end of February. He was amazed to know. So I'm also going to talk in Urdu later on, so people in subcontinent know what Movember is, why we celebrate Movember. And if you want to go back to my video, what is Movember? I did last week this video about Movember. What is Movember? There was a history behind Movember. So basically, I was trying to make him aware that I'm trying to get rid of them. These are the longest ever moustaches I have got, and they're gone now. And I feel a bit in peace. And all the credit goes to my mom, who was very, very angry with me. Across the globe, was sitting on the other part of the world, and she didn't like them. She never spoke to me for a while. She wanted me to cut my moustaches. So I've spoken to her yesterday, and she was happy. Anyway, bye-bye. And I will say thank you very much for watching my videos. Keep watching. Like, share, and subscribe my channel if you haven't. And I'm going to move on to Urdu. जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे आपको पता है कि उबैद एक बार फिर आज के टॉपिक नवंबर के साथ कि ये नवंबर है क्या। तो जैसे हमने पहले ही में बात किया था कि मूँछों को बढ़ाना और उनको काटना, और उनको काटने पे $10 आपने साइड पे करने हैं और चैरिटी को देने हैं। बल्कि आज ही क्यों, अर्ली ऑन आपने शुरू में आपने देखा कि मैं एक अरबी बार्बर या नाई से बात कर रहा था। ये अरबी नाई जो है ये आया हुआ है सीरिया से। वो अपना शाम से वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था, और वो पूछ रहा था कि जी बाल आपने कटवाने हैं, मूँछें में कटवानी है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कटवाएंगे भाई, क्यों नहीं कटवाएंगे। तो वो कह रहा भाई मूँछें ना कटवाओ। हमारे यहाँ शाम में जब मूँछों को बंदा को हाथ लगाता है और साथ को वादा करता है, तो उस वादे को पूरा भी करता है। तो ये मर्द की शान होती है। आप क्यों कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, हम कहते हैं जी मुच्छां ते मर्द दी शान है पंजाबी च, तो क्यों कटांदे हो। तो मैंने उसको बताया कि भाई नहीं भाई, ये मैं पिछले नवंबर से मेरी बड़ी थी, लॉकडाउन की वजह से दिसंबर गया, जनवरी गया, और काम पे भी जाते हैं तो मास्क आपने पहना होता है, किसी को पता नहीं मूँछों में क्या है, आपने क्या छुपा रखा है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया अब, और वैसे भी ये फरवरी आ गया, और अच्छा है फरवरी में कटवाएं, और अच्छा मौसम आ रहा है, अच्छे दिन है, तो मैंने कहा जी ये कटवाते हैं। बहरहाल उससे बहस होती रही, तो
باتیں کرتے کرتے وہ اس بات پہ آ گیا. وہ اس بات پہ میں نے اس کو راضی کیا. میں نے کہا بھائی دیکھیں کرونا کے دن چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے یا میرے کسی عزیز کو ہو جائے تو بہت مسئلہ بنے گا. اتنی لمبی مونچھوں کے ساتھ میں تو قبر میں نہیں جانا چاہ رہا. تو داڑھی چاہے بڑھ جائے تو اچھی بات ہے, لیکن مونچھیں تھوڑی کم ہی ہونی چاہیے. تو وہ مان گیا. تو پھر بڑا خوش ہوا کہ آپ نے اپنی والدہ کے کہنے پہ ان مونچھوں کو کٹوا رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے. وہی کٹوائیے اور ان سے بات کیجیے. اور میں خوش ہوں کہ کم از کم ایک بندے کو میں نے قائل کیا ہے اس بات پہ کہ والدین کی بات ماننی چاہیے. اور آپ کی کامیابی کے پیچھے, آپ کے سکون کے پیچھے, آپ کی زندگی میں آپ جو بھی جس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں, آپ کی والدین کی دعائیں, دوستوں کی دعائیں, اور آپ کے بہت سارے ان لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں ہیں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. جیے اس امید کے ساتھ کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. دوسروں کی برائیوں کو چھپائیے, اللہ آپ کی برائیوں کو چھپائے گا. اور نیکی کیجیے, نیکی خود بولتی ہے. اور بھلائی کیجیے, اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے. ان دعاؤں کے ساتھ, امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا ہر دن آپ کے ساتھ نیک خوشیاں اور مسرتیں لے کے آئے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. بائے.